Dear students, let us consider a tutorial example related to correlation. A tutorial example of correlation. Here the question is, determine the autocorrelation function of x of t is equal to e power minus 80 into u of t. X of t is equal to e power minus 80 u of t. Find the autocorrelation. Now here we can see that x of t is a periodic signal and it is a real signal. Okay, this is a periodic signal. E raised to minus 80 u of t is not a periodic signal. E raised to minus 80 that's a periodic signal. Exponential decay signal ആണ്, periodic ആണ്. ഇത് കൂടാതെ ഇതൊരു real signal ആണ്. This is not a complex exponential, it's a real exponential value. So we can see because of that നമുക്ക് അതിന് suitable ആയിട്ടുള്ള ഒരു equation നമുക്ക് select ചെയ്യാം. That is r of tau is equal to integral minus infinity to infinity x of t minus tau dt. ഇതാണ് equation. So basically മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് x of t minus tau എന്നുള്ളതാണ്. If the equation, if the given signal is a complex valued signal, then we have to put the second one we have to take the conjugate of the second one. So here in the case of real signal there is no need to take the conjugate. Here we can directly use this equation. So our x of t is what? X of t is e raised to minus 80 into u of t. And let us substitute here the value of x of t. So e raised to minus 80, so instead of x of t, integral minus infinity to infinity, e raised to x of t is e raised to minus 80 u of t, x of t minus tau. So t ക്ക് പകരം t minus tau കൊടുക്കുക. അപ്പം e raised to minus a t minus tau u of t minus tau and dt into dt. Okay. So here we can see there are two terms here. One is u of t and the other one is u of t minus t. So this u of t and u of t minus t will determine the limit of integration. So let us see what is the product of u of t and u of t minus t. So u of t that is unit step signal ആണ്. That is ranging from 0 to infinity variyana. So unit step is having values from 0 to amplitude is equal to 1, that is from 0 to infinity. Now what about u of t minus tau? So that is a delayed signal. Okay, delay. It's delayed by tau. So now we can see instead of 0 that starting from tau. So if you are multiplying these two signals, u of t and u of t minus tau, we know that what results here will be u of t minus tau. That means the product of u of t and u of t minus tau it is having values, it is equal to 1 from tau to infinity. Okay, it is 1 from tau to infinity. Tau mother infinity vare adu 1 ആയിരിക്കും. Okay, so ഈ u of t യും u of t minus t യും നമ്മൾ multiply ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിച്ചം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് what remains here will be u of t minus tau തന്നെ ആയിരിക്കും. So the signal is in fact ranging from tau മുതൽ infinity വരെ ആയിരിക്കും. Tau to infinity, that is equal to. So we can see here the limit of integration എന്നുള്ളത് immediately we are changing from tau to infinity. Okay, so minus infinity to infinity എന്നുള്ളത് tau to infinity ആയി. So the first function e raised to minus 80 u of t 1 ആണ്. Second one is e raised to minus a into t minus tau d tau. So u of t and u of t minus, that is equal to 1 ആണ്. So ബാക്കിയുള്ള functions, ബാക്കിയുള്ള exponential functions നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. So what here now we can expand this one. E raised to minus a t minus tau, e raised to minus a t, e raised to minus a into minus tau. That is minus into minus plus a tau. Okay, so this is a tau dt. Now we can see this e raised to a tau, that is a constant that goes to outside here. So what remains? Integral tau to infinity. Integral tau to infinity e raised to minus 280. So there is minus 80 and minus 80, that will be equal to what? Minus 80 plus minus 80, minus 2 times 80 ആയിരിക്കും. So minus 280 ആണ് into dt. So integral minus 280. So what is integral minus 280? So we all know integral minus 280 is what? E raised to minus 280 divided by 2a. Okay, e raised to minus 280 divided by 2a. So this a tau is a constant outside. So now we have to apply the limits. That is tau to infinity.
So നമ്മൾ upper limit നമ്മൾ apply ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? e raised to minus 2 into infinity, that is e raised to minus infinity. Lower limit tau നമ്മൾ apply ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to minus 2a into tau. Denominator ലുള്ള minus 2 that goes under, അത് ഈ e raised to 80 യുടെ അണ്ടറിലേക്ക് അത് പോവുക. So e raised to minus infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് 0 ആണ്. e raised to minus 2a tau. So what remains there? Minus of e raised to minus 2a tau. So this term into minus of this. So e minusum it will become plus ആവും. So denominator 2a ആവും. So more e raised to a tau യും e raised to minus 2a tau യും. So a tau എന്നുള്ളത് common ആണ്. 1 minus 2 that is equal to minus 1. So what remains here? e raised to minus a tau divided by 2a എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ r of tau we know that is conjugate symmetry. r of tau is equal to r of minus tau ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്ട് റിപ്ലിക്ക തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫോർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ആസ് എ ഹോൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോ കോറിലേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. e raised to minus a mod tau divided by 2a. Okay. So after this one we have to find the expression for negative value of tau. By nothing but അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. e raised to minus a mod tau divided by 2a because it is conjugate symmetry ആയതുകൊണ്ട് we simply want to put mod tau here. So this is the final expression of the autocorrelation of the given signal.